ఏముంది ఏం చేస్తున్నాం? ప్రాక్టీస్ అంటే ఇది ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం. ఈ అసలు దీన్ని ఏముంది చెప్పు. ఏం పెట్టాలి? ఏముంది? అట్లా కట్టాలి. అది ఇచ్చి పెట్టాలి. అది అట్లా అన్నీ రాయడం కాదు. ఇది ఏముంది చెప్పు. ఏమి ఇచ్చేది ఇక్కడ? ఇదేముంది? తెచ్చిన ఇచ్చింది కదా దానికి రాసిన ఇంతకు మట్టి ఉంటే కదా మట్టి ఉండవడం కదా ఎన్నో. ఇది కాదండి, నేను చెప్పింది ఒక బస్సు అర్థం చేసుకో. ప్రిన్సిపెట్గా ఇక్కడ ఏముంది? వాట్ ఈస్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మ్యారీగోల్డ్? ఒక నిమిషం. టోటల్ అవును, ఇక్కడ ఇట్లా ఇచ్చినప్పుడు ఈజీ ఆడేముంటుంది చెప్పు. మ్యారీగోల్డ్ 1 2 3 4 5 6 6 కదా. మరి 24 ఎట్లా వచ్చింది? ఒకటంటే 4 మరి అంతే కదా. దానికి పెద్ద కష్టం ఉంది. నెక్స్ట్ ఏంటి? ఈ ఆఫ్ ఉంటే 2 ఫ్లవర్స్. వాట్ ఈస్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ tulips and roses put together? Tulips ఎన్ని ఉన్నాయి? 48 12 అంటే 14 ఉంది. ఇది 18 ఉంది. 18 plus 14 చేయాలి. 8 4 8 9 10 11 12 1 2 1 1 plus 1 3 2 plus 1 30 plus అంతే కదా. ఇది ఆల్రెడీ కీవర్డ్స్ ఇస్తారు కదా. నేను అనేది అట్లా కాదు. ఏదానికైనా మ్యాథ్స్లో ఏముంటుంది అంటే ఫార్ములా ఉంటుంది. ఇది కీవర్డ్స్ కానీ ఫార్ములా. ఈ ఫార్ములా బట్టి నీకు అర్థమవుతుంది. దీన్ని రావాల్సిన అవసరం లేదు కదా నేను అంటున్నాను. కొన్ని ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఏదో ఒకటే వచ్చిన కూర్చొని రాసినామో కాదు. దీని లాజిక్ తెలుసుకోవాలి. మ్యాథ్స్లో ఉన్నది ఏది రాసింది కాదు. ఇప్పుడు కీవర్డ్ ఉంది. కీవర్డ్ ఏముంది? స్టార్ అంటే 4 ఫ్లవర్స్. 4 ఫ్లవర్స్ అంటే నీకు కౌంటింగ్ వస్తుంది కదా. 4 + 4 8 12 16 17 18. ఇంకా నెక్స్ట్ ఏముంది? హౌ మెనీ ఫ్లవర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద గార్డెన్ ఆల్ టుగెదర్? ఈ టోటల్గా 64 ఉన్నాయి. ఇది గార్డెన్ కాబట్టి టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇది ఆల్రెడీ తెలిసిందే కదా. నెక్స్ట్ ఏముంది? అట్లాని కాదు, దీన్ని రాయడం ఏంది? రాయొచ్చు కానీ కాకపోతే నీకు లాజిక్ అర్థం కావాలి కదా. స్టార్ అట్లా గీయమన్నా. స్టార్ ఏదో స్టార్ ఇట్లా పెట్టి గీజర్ అన్న స్టార్ స్టార్ని స్టార్ అంటే వచ్చేస్తాను గంతే. గదే రాయాలి. ఇది గీయడం అవసరం లేదు. స్టార్ అట్లా అవసరం లేదన్న. స్టార్ ఇట్లా రాసి అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఏముంది? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏముంది? ఏమి నెక్స్ట్? Draw a pictograph showing the number of books of different subjects in a library. Library ఏమున్నాయి? 60 80 70. ఇది ఏం రాయాలి దీనికి? అసలు ఏది అసలు ఏంది? సేమ్ పిక్టోగ్రాఫ్ గీయాలి కదా. అది కూడా ఇప్పుడు దీనికి అడిగి దీనికి ఇట్లా ఉంది. స్టార్ ఉంది. దీనికి బుక్ ఉంది. అప్పుడు రాయాలి. ఇలా రాయాలి. టేబుల్ ఇక్కడ రాయాలి. ఫస్ట్ చూడండి. ఒక
ఒక్కసారి ముగ్గురు One book is equal to 10 books. Subjects English, first science, maths, English, number of books are reaching. ఒక బుక్ ఎన్ని ప్లేసెస్ 10 ఇప్పుడు ఎన్ని సైన్స్ 6 ఇవ్వాలి six మాట్లాడి 8 Inherit. This ఇన్హెరిట్ అని ఇచ్చింది. ఇన్హెరిట్ అంటే ఏమో అనుకుంటున్నా. హాయ్ హాయ్ అన్నట్టు. నువ్వు అట్లా దొరికినావు మేము. పెన్తోనే ఉంటాయి కదా, పెన్సిల్తో ఉంటాయి, పెన్తో రాసుకున్నాను. ఎప్పుడు ఏడు వర్షం పడుతుంది, బర్త్డే ఎప్పుడు బర్త్డే రేపా? నేను ఈరోజు ఉందాం అనుకుంటున్నా. Happy birthday to you. Happy birthday.
తెలంగాణకి ఏందో అది అది ఏముందాడు అసలు వద్దురండి ఆన్సర్ రాసుకోండి. ఒకటి అర్థమైతే అర్థమవుతుంది అది అంతే. Jaga, jaga, zero, zero. లేదా అది కలర్ ఉండాలి. Balls. One, two, three, four, five, six, seven, eight. వర్షం పడుతుంది. క్వశ్చన్ కార్డ్స్ అర్థం అవుతుందా? Paragraphs and read the data and draw Read the data and draw scale on the vertical line. So first then 19. ఇప్పుడు మీకు ఇట్లా ఇచ్చిండు ఏమని ఇచ్చిండు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని కూడా అడుగుతాను. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని కూడా అడుగుతారు. The favorite sports of 32 students are given here. Represent the information using the bar graph system. The favorite sports of 32 students. The favorite sports of 32 students are given below. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇట్లున్నా ఇక్కడ ఇచ్చింది కదా. Then everyone is mangoes and baskets. Mangoes and baskets is fruit. The shops are even leave around. The favorite sports of 32 students. There are number of scale. Scale and 1 unit 1 mango. ఒక యూనిట్ ఒక మ్యాంగో కానీ వీడేముంది 7 ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం ఇట్లా తీసుకోవచ్చు కూడా 1 యూనిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 స్టూడెంట్స్. 2 స్టూడెంట్స్ తీసుకున్నప్పుడు 1 యూనిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 స్టూడెంట్స్. 3 అంటే 2 అంటే తీసుకోవాలి. 3 తీసుకున్నాము నీకు 3 అంటే ఓకే నేను చెప్తాను. అది అసలు ఇదే లేవు ఫస్ట్ ఇలా నీకు అర్థం వేస్తుంది ఫస్ట్. Following reference of color like students particular class. Color like students and the scale. Okay, unit of a student. 1 unit is equal to 1 student. So you will the vertical position horizontal here. Can you look this one? ఇది వర్టికల్ అంటారు అది vertical horizontal. హారిజాంటల్. Vertical horizontal position.
వచ్చి పక్క ఆరంభి ఇక్కడ 0 1 2 ఇప్పుడు 0 గీయాలంటే గీయచ్చు చెప్తలేదు 0 1 2 3 ఇది ప్రీవియస్ స్టెప్ 1 2 3 4 5 6 7 గీయాలి 0 దాంట్లో నీకు ఎక్కువ చిల్డ్రన్స్ ఉన్నాయి 8 దాకా ఉంటే నువ్వు 0 యూజ్ చేయాలి 8 అయినా 10 ఉంటే మనం 0 యూజ్ చేయాల్సింది 4 లో కూడా యూజ్ చేయొచ్చు అన్నిట్లో చెప్పినావు కానీ ఆన్సర్ ఎందుకు చెప్తలేవు అన్నిట్లో 0 ఉండట్లేదు ఓకే 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు కలర్ ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు 1 కామన్ స్కేల్ ఎలా ఉంటుందో అలా కలర్ లైక్ స్టూడెంట్స్ పింక్ ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఇస్తారు 5 అసలు దీని ఏమంటారు దీన్ని బార్ గ్రాఫ్ అంటారు బార్ గ్రాఫ్ వచ్చేసి ఏమంటారు దీన్ని to draw a bar graph we need 2 lines so one horizontal and other is vertical line so it also consists of vertical or horizontal bars like the length of these bars depend on amount of quantities that are to be represented. There should be equal intervals between the values written on both vertical as well as the horizontal. A bar graph has a title and a scale. Bar graph makes a comparison of recorded data easy. So let us explain the bar. Oh, pink ఎంత మందికి ఇష్టం 5 మెంబర్స్కి ఇష్టం గ్రీన్ 3 మెంబర్స్కి ఇష్టం బ్లూ ఏంది 7 మెంబర్స్కి ఇష్టం ఎల్లో 4 మెంబర్స్కి ఇష్టం రెడ్ 6 మెంబర్స్కి ఇష్టం సో విచ్ కలర్ ఇస్ లైక్ ద మోస్ట్ బెస్ట్ స్టూడెంట్స్ అంటే బ్లూ ఇచ్చాం విచ్ కలర్ ఇస్ లైక్ ద లీస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అంటే గ్రీన్ విచ్ వాట్ ఇస్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ who like the color green yellow and blue అంటే 2 3 plus 4 plus 7 is a total of దీని ఏమంటారు అది construction of a bar graph construction the number of function ఇది ఇచ్చి అదేంటి బార్ గ్రాఫ్ చేయమంటే ఇచ్చేయాలి the construction of a bar graph కావాలంటే ఇచ్చేయాలి interpretation of a bar graph ఏదది interpretation of a bar graph మీకు ఇప్పుడు ఇది అనుకో కన్స్ట్రక్ట్ ఇంకా గుర్తుపెట్టుకున్నాడు డ్రా బార్ గ్రాఫ్ అని ఇచ్చిందనుకో నువ్వు డ్రా చేయాలి బార్ గ్రాఫ్ నువ్వు ఇది రాసి అవసరం కన్స్ట్రక్షన్ చేసే అవసరం లేదు కానీ కన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తే నువ్వు ఇట్లా బాక్స్ గీయాలి ఇట్లా బాక్స్ మొత్తం హెడ్డింగ్ అండ్ టైటిల్స్ అని చెప్పి ఈవెంట్ చేసిన సేమ్ ఇది యూజ్ చేయాలి అది పిక్టోగ్రాఫ్ కానీ నువ్వు చిన్న లైన్స్ యూజ్ చేయాలి దాంట్లో ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు ఇది రాసినాక మళ్ళీ నువ్వు సింపుల్ వదిలేయడం కాదు ఇది కూడా చేయాలి దాంతో పాటు దాన్ని కన్స్ట్రక్షన్ బార్ గ్రాఫ్ బార్ గ్రాఫ్ అంటే బార్ గ్రాఫ్ ఇంకా కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ బార్ గ్రాఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ బార్ గ్రాఫ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ బార్ గ్రాఫ్ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఇంటర్ప్రిటేషన్ నువ్వు ఒకటి గుర్తుంటే చాలు కానీ డ్రా బార్ గ్రాఫ్ డ్రా ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ బార్ గ్రాఫ్ అని ఇస్తుంది ఆ బిట్లో నువ్వు దాన్ని ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేయాలి ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు ఇట్లా ఆన్సర్స్ ఇస్తారు కదా దాంట్లో ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఉంటుంది దీంట్లో కూడా మేబీ ఇస్తారు ఇయ్యరు కానీ దీంట్లో ఇయ్యరు కంపల్సరీ 100% ఉండదు 99% ఉండదు సో ఇక్కడ ఏం చేయాలి క్వశ్చన్స్ ఇస్తే అది ఇంటర్ప్రిటేషన్ గుర్తుంచుకోవాలి అందుకని నీకు కలర్స్ లైక్ బెస్ట్ ఉంటుంది ఇక్కడ టైటిల్ ఉండాలి స్కేల్ కంపల్సరీ ఉండాలి లేకపోతే ఇంకా అది బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా కాదు ప్లస్ యూ షుడ్ డ్రా నచ్చింది అండ్ మనకు దీనికి లేబల్ చేయాలి కింద కలర్స్ ఇది కూడా అవసరం ఉంటుంది నీకు ఇంట్లో క్వశ్చన్స్ ఇస్తే ఆన్సర్ ఇస్తేనే మార్క్స్ ఇస్తాం ఇంకోటి we collect data and represent in different forms. In some cases, data from the last few years is used to compare things. For example, few years is used to compare different production of students. 1 minute went 3 turns a day, 2 turns a day. You got that in 2 a day, 2 turns a day. 2014 4 turns a day. In the 3 in the 1 time 2012 present 2014 ఇంటర్ అన్నమాట 2012 3 కన్నా తక్కువ 1 మైనస్ 2030 కానీ ఏంటి దీనికి ముందర కన్నా దీనికి చూడు ఇది ఉందా 3 కన్నా ముందు దీనికన్నా చిన్నగా కానీ దీనికన్నా పెద్ద పైకి తెలియదు సో దీన్ని నువ్వు మ్యాక్సిమం అంటే మినిమం అంటే ఇప్పుడు I have
నీకే డౌట్ ఉంటే చెప్పు. నేను ఎన్నికి పాడాలా? Flying on the stars range, what it brings will light exchange. Whatever is not the fire, it is hidden in here. నేను ఏదో ఒకటి ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నా వెయిట్ ఉండదు. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్లాస్ అంటే 3 మూమెంట్స్ 10th క్లాస్ అంటే 3 మూమెంట్స్ నాకు సాలిడ్స్ లిక్విడ్ గ్యాసెస్ సాలిడ్స్ లిక్విడ్స్ గ్యాసెస్ ఇంకా లైట్ సౌండ్ అండ్ ఫోర్స్ చూడు నీ ముందరనే వేస్తాను సాలిడ్స్ లిక్విడ్స్ అండ్ గ్యాసెస్ నీకు అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ప్లీజ్ ఐ వాంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఓకే మ్యాటర్ ఇప్పుడు మ్యాటర్ అంటే ఎవ్రీథింగ్ అరౌండ్ అస్ మ్యాటర్ మ్యాటర్ ఇస్ ఎనీథింగ్ దట్ హ్యాస్ మాస్ అండ్ occupies space. Let us study the different types of the matter. So first we start with solids. Solids have a fixed shape and size and take up a fixed space. For example, tables, chairs, trees and phones. For example of solids are is a solid. Is solid. This is not a solid. Which is a solid? Not solid. Table. Table is a solid. Chair is a solid. Which is fixed shape. ఇప్పుడు 2 in 1 లకు ఉండదు ఫిక్స్డ్ షేప్ ఉంటుంది ఒక ఫిక్స్డ్ షేప్ ఉందా దీనికి ఒక ఫిక్స్డ్ షేప్ ఉందా ఇంకొక ఫిక్స్డ్ షేప్ ఉందా అట్లా లిక్విడ్స్ don't have a fixed shape and a fixed size but take up a fixed space and can flow easily. For example, milk, juice, water, petrol, diesel, and if they take the shape of the container which they are kept in. So for the gases do not have a fixed shape or size and do not take up a fixed space. They cannot be seen. Steam is made up of hot water vapor. Water vapor is a gaseous form of the water. So oxygen is also a gas actually. The gases flow very easily and take the entire space of the container they are present. The change in the state of matter. So water, liquid changes in voice. Liquid solidly ఇప్పుడు ఒక ఐస్ ఉంది డాడీ ఐస్ క్యూబ్ ఉంది అదే లిక్విడ్ వాటర్ ఉంది డాడీ ఆ ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే నీకు సాలిడ్ అవుతుంది అది ఫ్రీజింగ్ కదా ఆ ప్రాసెస్ని ఫ్రీజింగ్ అంటారు. ఇప్పుడు ఐస్ ఉందా ఐస్ సాలిడ్ ఉందా లిక్విడ్లో మారిపోతే దాన్ని మెల్టింగ్ అంటారు. ఇప్పుడు లిక్విడ్ చాలాసేపు అయినాక గ్యాస్కి వస్తే ఎవాపరేషన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు లిక్విడ్ టైనీ డ్రాప్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఉంటుంది లిక్విడ్ మళ్ళీ దాన్ని కండెన్సేషన్ ఉంటుంది. సాలిడ్ ఐస్ ఉందా మెల్టింగ్ హీటింగ్ ఎవాపరేషన్ కండెన్సేషన్ కూలింగ్ అంటే కండెన్సేషన్ the process in which a gas changes into a liquid upon cooling. Evaporation means the process in which a liquid changes into a gas upon heating for a longer time. They know that. What is the light? If during the time in the natural light sound and force. I tell you about the natural lights. Sun, moon. Sun ఎందుకంటే మనకు మార్నింగ్ డైలీ ఇస్తుంది. Moon. Okay. The sun gives daily us the light. And the moon, when we compare to the sun to the moon gives the night and the sun gives the morning. So in the moon, like it is a satellite, the Earth's natural satellite it is. It gives light, right? Yeah, this is a light we are using. That is some light is okay. So this is nowadays they are using like bulbs, lamps and candles. From the from the thousands of years ago, there was lamps and
candles only. But now they're doing the invention of bulbs. And like the fact means, like I'll tell you of the luminous objects. Luminous objects are the things that give the light. Okay? That give the light is known as luminous objects. The objects which do not give the light is called as non-luminous objects. So, how does light travel means you should do an activity here. So, shadows. Stars. So, ఇప్పుడు ఆఫ్ చేస్తుంది కదా అది ఇప్పుడు ఒక షాడో కనిపిస్తుందా లేదా డన్ ఇట్ when some objects come in the way of light, blocking its black colored patch known as shadow. Light travels very fast. It takes about 8 minutes for sunlight from the sun to reach the earth. So, in the morning it has like the shadow has the following features. It has a feature. So like in the morning the sun will be like this. At noon it will be in the evening. First in the morning at the 6 o'clock it starts. It rises from the down, from the land it starts. After at the noon what it happens, it comes in the middle. We can see that. In the evening it tries to goes again to that there. These are two. In the evening and in the morning it will be same, but at the noon it comes in the middle to see. Sound. మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ఎట్లయితే మార్నింగ్ డాడీ స్టార్ట్ అవుతుందా నా హోమ్ వర్క్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది వెస్ట్లో క్లోజ్ అవుతుంది సోప్లో మనకి స్టార్ట్ అవుతుంది అంతే. సౌండ్ ఇప్పుడు చూడు ఏం సౌండే కదా. The types of sound comes around from which various sources. Okay, good. Soft. This is a soft sound. This is soft sound. Loud sound means bachche. This is a pleasant sound. Unpleasant sound. Oh, ra ra ra. Like this is unpleasant. So to start that, we have the forces. So the forces have been push or pull in the diagram. Push we are having, pull we are having, twist. Twist is also a kind of a force. So this I am pushing you, I am pulling you. The push means which when girl is there, so she's so dirty. I don't want to stay with her, so I'm pushing her. So she's going away from me. The good girl came. She's a topper. She can answer to my questions. So when I'm coming, like this, I can pull her and she come to my way. So what's a twist? See, this is a twist which can turn around. That is a twist. Okay. Friction. It is not easy to skate. Right? Because of the force called friction. Friction is a special force that slows down a moving object. Okay? Friction is a special force that slows down a moving object. luminous objects. That's it, Daddy. That's it. That's it. Or Class work. go and sleep. Class work. Password. Right help us here. Light help us see. Just these are the key parts of it and facts. Question mark. Why does the shadow change? The sun's position changes throughout the day. In the morning and evening, the sun is glowing. Casting longer. 2 minutes over. We can have a shot. Okay? Question answers now. Case study just a question answers. Why is life not possible in the moon even though it exists? Life is not possible in the moon because it has no air. There is no oxygen filtering, no carbon dioxide filters. The absence of air means there is no water cycle or weather system to
సపోర్ట్ ద ఎర్త్ ద లైఫ్ అంతే అయిపోయింది. గీత దానికి స్కూల్ పంపించింది. చెప్పు చేస్తాం చెప్పండి నేను చేసాం అనే సర్టిఫికేట్ మరి ఇది అయిపోయిందా లేదు మా చిన్న సర్ప్రైజ్ ఇస్తుంది. డాడీ సోషల్ ఆర్ట్ అన్ని సబ్జెక్ట్స్ నాకు 3 ఉంటుంది డాడీ. అకాడమిక్ ఇయర్ నుంచి ఇప్పుడు చూడండి డాడీ 1 2 3 నిర్మల నైనిక ఏంటి పురుషాలు చూడు ఏ శ్రీశాంతి ఏ నైనిక బి తుల్యాదిత్య డింపుల్ సరస్వతి డి రుద్రాజ్ డి ఆహాష్ నేమ్స్ పక్కలేంటివి మార్క్స్ ఏం మార్క్స్ ఆర్టికల్ పేపర్స్ ఇంగ్లీష్ పేపర్ నీ పేరు ఉంది అవిక ఆర్టికల్ 9 వచ్చింది. 9 వచ్చింది. 21 వచ్చిన పైన ఇది ఎవరికి ఏంది 2.5 హాఫ్ అది మరి హాఫ్ అంటే 8 కోసం ఇట్లా పెట్టినావు. అట్లా అవసరం లేదు. ఇట్లా పెట్టినప్పుడు ఇవి పెట్టేసిన వస్తుంది. 20 ఎట్లా వస్తాయి డాడీకి ఇంత కూడా చదవడాలి. చూడు నా పేరు మా క్లాస్ పేరు నేమ్స్ చెప్తున్నా ఇది చూడదు డాడీ. ఏం లేదు డాడీ ఏం రాసిన ఏం అన్ని చూడాల్సిందే తల్లి. ఇది చిన్న సర్ప్రైజ్ డాడీ చెప్తా. మా మ్యామ్కి సర్ప్రైజ్ ఇస్తున్నాం. మీరు ఇక ఏముంది ఎంటర్ అయ్యే వరకు ఒక రోజు ఇస్తాం, చిన్న రోజు ఇస్తాం అంతే అంతే. అది వేరే మ్యామ్లకి అంతే ఏమి ఉండదు. చూడు ఫస్ట్ వస్తాం మాకు ఒక్క రోజు ఇస్తాం, లైఫ్ మొదలు పడతాం, ఒక జిలేబీ ఇస్తాం. డింపుల్ సరస్వతి మరి నీకన్నా ఎక్కువ వచ్చినాయి. 9.5 వచ్చింది మరి 9 నీకు ఇది మీరు రాస్తారు రేపు చూడు డిబ్బల్ అహన విహాన్ రెడ్డి ఎలినా మేరీ జియా దిశి పి హానిక కే త్రిలోక్యారెడ్డి కే అవికారెడ్డి కే వర్ణిక కే శ్రీయాన్ రెడ్డి ఎం శాంత ఎం తేజశ్రీ లక్ష్మీరెడ్డి. మా పేరు ఏం తెలుసా పులోనే మల్గిరెడ్డి తేజశ్రీ లక్ష్మీరెడ్డి. ఎన్న మేఘ నెలవత మేఘ నాకు తెలిసిన పేరు చెప్తారు. అన్నపల్లి శ్రీసాత్విక్ అగీరు నైనిక బంటుపల్లి తుల్యాదిత్రి డింపుల్ సరస్వతి ఆమె నాకు తెలిసలేదు. బొంగు రుద్రాంశ్ దసరి అహానాశ్రీ దసరి చాపల ఎలినా మేరీ గోల్కొండ ఆదిశ్రీ పడవల హనిక కవితమల్కరెడ్డి కొర్ర వర్ణిక కొత్త శ్రీయాన్ రెడ్డి మకం శాంతి ఫీల్ అయితే ఒక ఆమె ఇట్లా ప్లే రెస్పెక్ట్ అని ఇక్కడ చూడు. నేను ఏదో ఒకటి పెట్టినా రెస్పెక్ట్ చేయాలి. విచ్ క్లాస్? థర్డ్ క్లాస్ I'm studying the message they gave from Avinash Kuniki. I'm studying in third class. So చూడు మల్గిరెడ్డి తేజశ్రీ లక్ష్మీరెడ్డి నేలవత పిల్లి తన్నేష్ బాణావర్ ప్రియాంశు సికిలం బట్లర్ కీర్తన ఉప్పల కిరణ్ అన్న కమతే ఏమంటారు అన్నమాట ఊరే జస్విత ఏషాల తల్లి. మనం మెసేజ్ చేయడానికి ఉండదు. ఓకే మనం ఆ మెసేజ్ చూస్తే మనం చెప్పాలి. I'm studying in third class. అవినాష్ కోని So social link lessons. So 9 చదవాలి 6 అవర్ ఎన్ని రన్ అంటే
47 and 1847. What is environment? Our environment is made up of everything and our surroundings. When we look around, we see living and non-living things. The living beings and non-living beings, air, water, land and buildings are some of the non-living things. Pollution. Pollution is an act of causing harm to our environment and making it dirty. Our environment gets polluted by some of our own activities. The most common types of pollution are air pollution, water pollution, land pollution, and noise pollution. Air pollution. Air pollution is an act of causing అదేనా harm. చదవమన్నది. అట్లా చదవమన్నావు కానీ అట్లా తిరుగుతుంది తెలియదు. Air pollution is an act of causing harm to the earth and making country. Some human activities that pollute the air. Smoke released from vehicles, smoke and dust coming out of factories, burning garbage in open spaces, bursting fire. Smoke released from vehicles. Smoke and dust coming out to factories. Land pollution. Land pollution is an act of causing harm to the earth. Which pollution? Land. Land pollution. Land pollution. But that is like cause land pollution. Felling of trees, overuse of pesticides by farmers, throwing garbage such as cans, plastic and broken bags in places. Water pollution. Water pollution is an act of causing harm to water bodies. Some human activities that pollute water bodies when waste into the rivers and water bodies. Releasing harmful waste from factories into rivers, washing clothes in rivers, bathing in animals and human beings in rivers. Noise pollution. Noise pollution is an act of disturbing the environment and non-present loud sounds. Some sounds that pollute our environment are loud machines and factories, unnecessary activities, people driving vehicles, loud music playing movement of display, bursting of fireworks. Saving the environment. Human activities are slowly destroying. Activities are slowly destroying the environment. Therefore, it is our duty to protect and preserve it. By keeping our environment. It is our duty to protect and preserve it. By keeping our environment clean, we can live a hygienic life. Hygienic, healthy. Next one. How can we save our environment? We should plant more trees. Trees make the air fresh and clean. They give us oxygen. Yes. We should not burst crackers. They create noise and release harmful smoke into the air. We should use vehicles fitted with CNG kits instead of using petrol. We should not use polythene bags and use bags made of cloths and paper. We should always put garbage in garbage. In garbage. Follow the 3 rules. Reduce. To use less and not waste. Reuse. To use some used things again for the same or some other purpose. Recycle. To make something new out of waste. How did villages emerge? The early humans were nomads. They moved from one place to another in the search of food and shelter. They hunted animals and gathered fruits for food. They lived near places where they could find food. Soon they learned to grow crops. They started to keep animals with them. The animals helped them in growing crops. To look after their crops and animals, they started settling more near their farms. That is when they stopped leading the nomad. They learned to stay in one place. They started building huts to live. The number of people living in the area increased with time. After some time, these groups of people formed small communities or villages. Life in villages. About 60% of people in India live in villages. India villages represent rural areas. Rural areas are different from towns or cities. They are mostly less developed than cities and towns. Developed than cities and towns. They have many farms, fields and forests. Life in a village is very simple. Villages are usually peaceful, calm, quiet and full of greenery. Full of lush and greenery. Full of greenery. Calm, quiet and lush and air. Where one can breathe fresh air and live together as one big family. They help each other, they celebrate festivals together. They take part in each other's joys and celebrations. Occupation. In many villages, farming is the main occupation
occupation of the people, farmers cultivate fields and grow different crops such as wheat, maize, sugarcane, rice and vegetables. In many villages in coastal areas, fishing is the main occupation of the people in Jammu and Kashmir. The people in the villages... Jammu and Kashmir? Yeah. Jammu, Kashmir, Jammu. The villages mainly engage themselves in handicrafts besides agricultural activities. Gram Panchayat. People living in villages have their needs and problems. A village has a local government to address people's needs and maintain peace and order. The system of local government in villages is called Gram Panchayat. A Gram Panchayat is a group of people that looks after the needs and wants of the people of the village. Every village or a group of villages has a Gram Panchayat. The people of a village elect the members of the Panchayat. The head of the Panchayat is a Pradhan or Sarpanch. The Gram Panchayat meets regularly to discuss the issues and requirements of the villages. It works to improve the lives of the people living in villages. To learn practice. ఎందుకు తక్కువ వచ్చింది?